হ্যালো ভিউয়ার্স, ডিজিটাল ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যে অটোবায়োগ্রাফি অফ এ ট্রি। সো একটা গাছের আত্মজীবনীর ওপরে একটা অটোবায়োগ্রাফি লিখে আমার কাছে চেয়েছিল। সো তার উদ্দেশ্যেই আমি এই ভিডিওটি মেক করছি। সো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো প্রথমে এখানে দেখছো যে মিডিলে আমরা একটা হেডিং দ্যাট মিনস যার সম্পর্কে লিখছি সেটা লিখেছি। তারপরে এই অটোবায়োগ্রাফিটার মধ্যে যা সেন্টেন্সগুলো ইউজ করা আছে, সো সেই সেন্টেন্সগুলোই আমি শুধু দেখাবো, আর তেমন কিছু না। সো আই ফিল প্রাউড টু বি এ ট্রি, আই এম বিগ টল অ্যান্ড ওল্ড banyan tree. I was planted by a kind-hearted and gentleman many years ago past the road. When I was just a small plant, he used to come to water every day. He talked to me and other trees around me. সো ফার্স্ট প্যাসেজ প্যারাটা শেষ করার সাথে সাথে আমি বলবো যে অটোবায়োগ্রাফি কিন্তু অনেকগুলো প্যারাতে লেখা হয়। ওকে, সো তারপরের প্যারাটা আমরা শুরু করছি। মেনি ইয়ার্স বিফোর হোয়েন আই ওয়াজ আ ইয়াং প্ল্যান্ট, দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ নট সাচ অ্যাজ this road was a footway. There was no any stall nearby me. Air was fresh. I was brought in a happy environment. As I grew old and thick, people come and rest under me for a while and leave. I feel nice when people at different time came under my said and protect themselves from heat, sun, and rain. My life becomes interesting when I hear all sorts of conversation of the people who come. তারপরের আবার একটা আবার প্যারা শুরু করছি। সো ইটস ওয়ান্ডারফুল ফিলিং টু বি সো লাভ অ্যান্ড cared for, and above all being so honored and respected. This is given to me as a section of the Indian society considered me a holy tree to be worshipped. তারপরে আরও একটা আমরা প্যারা শুরু করছি। I had many friends around me to talk to, many other trees who were cut down from time to time, and now this field has been converted to a bus stop place by humans. In the field, with trees were of great help to humans, like for giving fresh air to breathe, controlling moisture in the air, holding the soil, providing then without extract of which they made medicine and so on. Looks like that these humans got greedy and cut down all my friends for their own purpose. Today I stand alone beside the road and cannot be of that much of help as I was with my friend together. I am afraid that as other trees were cut down by man, they will cut me too for their own purpose. I feel sad that man doesn't understand that we trees are of great help to them, and the man cannot live without trees. Still, he is harming us. We serve them even after we die. But humans do not listen to us. তারপরে আরও একটা প্যারা আমাদের।
Humans are also troubling me a lot from the pollution that they make out from their vehicles. I feel exhausted and tired breathing that polluted air, but still I breathe out clean air from for humans. In summers, though I stand in the extreme heat and provide shelter to passersby, but it is becoming difficult for me to survive as there is no water for me. I keep waiting for the rains that heavy that have really become scarce. All these are happening due to human activities of selfish motives without considering the harmful effect on environment. Therefore, I request humans to be more compassionate towards environment, especially trees. They should that we are the natural gift of God to them and they can't take us for granted. We give them a lot and in return they just harm us. My only hope, which makes me feel happy, is birds that come and sit on me and sing their melodious song. I look forward for evening when the birds will come and sit on me. I feel good when the birds make nets on me. I am the home to many. The people come here for walk, they don't talk to me. Today I stand strong with great pride I as I as I am serving humans, but at the same time I am afraid that I will not die on my own. Somebody will come one day, hurt me and kill me. If man let us live here, we will make the earth a beautiful place and make their lives even more beautiful. সো এই হলো আমাদের একটা আত্মজীবনী, দ্যাট মিনস অটোবায়োগ্রাফি। সো যতটা সাধ্য আমি চেষ্টা করেছি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে, কমেন্ট করে জানাবে কোনো অসুবিধা হলে। আর আমাদের এই চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকো। আজকে এখানে শেষ করছি, পরবর্তীতে আবার দেখা হবে অন্য একটা নতুন এপিসোড নিয়ে। অল দ্য বেস্ট।